guys, welcome to Max Tamil Reactions. ஸோ இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நெக்ஸ்ட் ஆஃப் 5லேருந்து ஒரு வீடியோன்னு பார்க்க போகிறோம். 10 ஸ்கேரி வீடியோஸ். அது டைட்டில் நான் சரியாக படிக்கல, கொஞ்சம் இருங்க, அது என்னென்னு பார்த்துறேன். 10 ஸ்கேரி கோஸ்ட் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்குது. வீடியோ ஓர் ஆர் யூ பிக் பேபின்னு போட்டிருக்காப்புல. ஸோ என்னன்னு சொல்லி தெரியல. ஸோ வீடியோ போய் பார்த்தா இந்த வீடியோ வந்து 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஓல்டு வீடியோ தான், பட் பழைய வீடியோ சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நம்மளுடைய தோஸ்து படி யாரும் இன்னும் வராத காரணத்தினால் இந்த வீடியோவை நம்ம ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம். சோலோவாக ரியாக்ட் பண்ணுவோம். இன்னும் தமிழ் நிறைய ட்ரெய்லர்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் வந்திருக்குன்னு நினச்சேன். பார்ப்ப முடிஞ்சால் நான் ட்ரை பண்ணி போடுறேன். ட்ரெய்லர்ஸ் அதெல்லாம் நிறையா வந்திருக்கு. சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, லைக் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா லைக் பண்ணிடுங்க. கோஸ்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் வீடியோஸ் தான் நிறைய நம்ம சேனலில் வரும். நல்லாயிருக்கும், ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும், ஒரு புதிய முயற்சி. ஆதரவு கொடுங்களே நண்பர்களே. ஓகே, சரி, இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? டக்குன்னு போயிடலாம். ப்ளே த கல்ப்ரேட். எங்கது 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 கொஞ்சம் இது செட்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும், இல்லைன்னா குழம்பிடும். Family ties. Popular Japanese paranormal investigators Hiro and Tomo from the YouTube channel Omagatoki Film are contacted by one of their viewers about a house with a horrifying history. The former occupants of the house were at one time a happy family, a man, his wife, and their daughter. But their happy life eventually turned to tragedy. Over the years, the couple's daughter began to develop a severe mental disorder, and one night, she tragically took her own life in her bedroom. The girl's mother and father were absolutely devastated by the violent passing of their daughter. Overcome by grief, the couple also took their own lives, right in the same bedroom where their daughter had passed away. This tragic case shocked the community, and the house has remained empty ever since. Eventually, the home was inherited by a relative, a man who wishes to only be referred to as Tajima. Tajima claims he's experienced unnerving paranormal events every time he visits the house. The activity has become so extreme that he's reluctant to even return there. When you have the perfect response in your head, but your fingers just can't keep up. We've all been there, typing, deleting. So the owner Tajima reaches out to the Omagatoki Film team, who agree to investigate the tragic alleged haunting. First, the Omagatoki team asks the owner to give them a tour of the house and show them the bedroom where the family took their own lives. Not long after they enter, the guys experience something chilling. やっぱりあの部屋に入るのは抵抗が大きいですか？そうですね、あんまり入りたくはない。先ほどお話聞いたその捨てなくなってたっていうのもあの階段を登った先なんですよね。あの事故が起きてから数回しか行ってないですね。ஸோ நிறைய டைம் கேட்டிருக்கான். そんな事故をね見てしまったとなかなか厳しい。じゃあさ、あの階段を登った先、こう一気に空気が変わる可能性がある。ちょっと待って、聞こえた？どなたがいらっしゃるわけじゃないですよ。 என்ன சத்தடா அது? どなたもいらっしゃらないですよね。いや今普通に声じゃん。だってはっきりだよね。もう本当にこういう感じっていうことですか？はい。A spine-chilling moan can be heard from somewhere inside the house, freaking out both the owner and the investigators. 変わる可能性がある。சவுண்டே ஒரு மாதிரி இருக்கு. ちょっと待って、聞こえた？ Tajima explains that this sort of supernatural activity occurs so often that both he and a friend have actually captured terrifying video footage around the home. The following video was recorded by Tajima. Someone can be seen waving at Tajima from inside the daughter's bedroom on the 2nd floor, even though no one is inside the house. கையாடுற மாதிரி இருக்கு இப்படி. Cut to another nighttime visit, and Tajima's friend captures something on the bedroom stairs
that might even be more disturbing. So இதான் ஜன்னலா? என்ன சத்தம் அது? In this seat. ஒண்ணுமே இல்லையே, நெட்ல கட்டுப்பாங்க. எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல. Tajima's friend begins to record when he hears the unexplained sound of something banging against a glass door. He films the stairs leading to the daughter's room, and his blood runs cold as he sees a small, pale foot stepping down the top of the stairs. So, back to the Omagatoki investigation of the house. The owner leaves the premises and Tomo and Hiro begin to check out the home. Tomo monitors the investigation from outside the house as Hiro explores the house all alone. Hiro suddenly begins to hear strange sounds coming from downstairs. Gathering his courage, he heads down to investigate. And what happens next is truly disturbing. தைரியமா இறங்குறாங்கல்ல, அதுக்கே இவங்க பாராட்டு. うわなんかちょっと待って、 ஓ வா வா. このうめき声みたいなの聞こえてるのかな。明らかに2階の方からうめき声みたいなの聞こえてますけど。びっくりした。今ちょっと神経が高ぶってるっていうのも原因としてあると思います。ここに住まれてる方ですか。ここに住んでいた家族ですか。今もいますか。この声は誰のものですか。娘さんですか。叫び声で何か伝えようとしてますか。 Another terrifying moan can be heard from somewhere within the house, but Hiro can't find the source. So, eventually, Hiro heads back upstairs and enters the bedroom where all three family members took their own lives. That's when he captures something that is pure nightmare fuel. 電気消えてるな。あれなんで電気消えてんだろう。ライトオファもう充電切れしたのかな。ライトね。いやでブレーバータイム。あ、キャメラ。録音止まってるな。ストップ。いや、そんな長い充電切れるほどやってないんですよね。 What appears to be a tuft of long dark hair can be seen creepily sliding along the floor and just out of sight. Hiro doesn't even notice the chilling event until he looks back at his footage later. He goes back to check the area, but there's nothing there. So what, then, is this? Let me know what you think. You can watch this entire 3-part investigation with even more spooky moments over on the YouTube channel, Omagatoki Film. என் பாட்டன் முப்பாட்டன் கஷ்டப்பட்டு சேர்த்து வச்ச சொத்தை எங்க அப்பா என்கிட்ட கொடுத்தாரு. A cry. ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க. எனக்கு இருக்குமா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தோணுது. ஆனால் ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சுல்ல. For help. TikTok user Ali McDaniel from Raleigh, North Carolina says that he just returned from a fishing trip when he heard something odd coming from a nearby public toilet. Perhaps the sound of a screeching animal. பப்ளிக் டாய்லெட்டில் கூட பேயெல்லாம் இருக்குன்னு சொன்னால் என்னடா இது? He pulls out his phone and moves closer to film the odd sound. But it turns out it's not the sound of an animal at all. Yo, what the? What the? Prank-ஆ? Bro.
There's nobody in here. Yo! A woman can be heard screaming desperately for help from inside the public restroom. But when Ali goes inside and checks, he soon realizes that there's no one there. Shocked by the experience, he posts his video to TikTok, and many concerned viewers believe that he might have caught a spirit, or possibly even a skinwalker. But what do you think? Yo, what the? A phantom favor. So எனக்கு அது வெளியே கேக்குற மாதிரி இருக்குது கொஞ்சம். உண்மையாலுமே அது அப்படி இருந்தா ரொம்ப டேஞ்சர் தான். Security guard Freddy works at a busy construction site in Texas. He says that during a night shift, a construction worker named Jose needed help moving a giant heavy wooden cable reel. Jose is relieved when a fellow worker who he's never met suddenly offers to help him out. After they move the heavy cable reel, Jose looks back over to thank the young man, but he's disappeared. தானா வருது. ஹெல்ப் பண்ணவர் மறைஞ்சிட்டாரா? அங்கிட்ட இருந்து யாரோ தள்ளி விட்டு இங்க நடிச்சு கூட இருக்கலாம். Jose reports what happened to the security guard Freddy and to his foreman, but they tell Jose that he was the only worker on duty. கேமரா கிட்ட வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த மாதிரி தெரியலன்னு சொல்ற டைம்ல கேமராக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு ஆள் தள்ளிட்டு வந்திருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் மறைஞ்சிட்டாங்கன்றனால எனக்கு இந்த வீடியோ கன்ஃபியூஷனா இருக்குன்னு தவிர நம்புறதுக்கு 60% நம்பறேன்னு வச்சுக்கோங்க. Duty that night, he was completely alone on the job site. So as a matter of site security, they check the CCTV footage and they're shocked by what they find. And this is where things get really weird, because Jose spots a photo on the wall inside the office and recognizes the man in the picture as the man who helped him out that night. Security guard Freddy and Jose's foreman are chilled to their core, because you see, the man Jose points out in the photo passed away over 7 years ago. The man's name was Alan Lopez, and back in 2015, when he was only 21 years old, he was hit by a truck on the job site and passed away almost instantly. Security guard Freddy decides to post the bizarre footage on TikTok, but after receiving some backlash, he decides to actually show just how difficult it is to move one of the heavy wooden cable reels. Even if you pushed it hard enough, it's not rolling that far, and it's coming back. So could it be that Jose received help from the ghost of Alan Lopez, whose spirit is still wandering the job site? Let me know down in the comments. உண்மை மாதிரி தாப்பா இருக்குது. Scared to death. Paranormal investigators Sergey, Nastya, and Igor from the YouTube channel Toppy set out to explore a recently abandoned funeral home and morgue somewhere in Russia. Locals claim that the funeral home is haunted by multiple ghosts, presumably the spirits of the deceased who have passed through its halls on the way to the other side.
Late into the night, the group decides to split up to explore. It does not go well. Against her better judgment, Nastya agrees to sit all alone in total darkness in the funeral home chapel. Nastya can't see anything, but as a static IR camera records, we can see her start to get a bit freaked out. இந்த அம்மாவை பார்க்கவே பயங்கரமா தான் இருக்கு. Я вижу только красные лампочки от камеры. И стараюсь больше ни о чем не думать, кроме этого. அதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும்டா. Now what happens next is absolutely terrifying. இருமல சத்தமா? In the pitch black darkness, Nastya can't see a thing, but a crucifix suddenly falls off a table nearby. But most horrifying of all, the coffin behind her moves by itself. In the dark, Nastya has no idea what the sounds are, but nevertheless, the noises scare her enough that she decides to just get out of there. After Nastya leaves, the static camera continues to record, and what it captures is like something right out of a horror movie. What the? என்னடா அது? இங்க கருப்பா ஒரு உருவமே இருக்கு. எடிட்டா அது? A dark shape appears on top of the coffin and then slowly floats up towards the ceiling before disappearing into thin air. The Toppy team has no idea what this bizarre shape could be. So could it be that the abandoned funeral home is haunted? Let me know what you think. You can watch. ஃபெஸ்ட்டு விழுந்தது சரி, அது காஃபி சைடில் அது திறந்துச்சுல, ஸோ அதுவே வந்து ஓரளவுக்கு பயங்கரமாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அப்படி ஒரு உருவம் போகிற மாதிரி காட்டுறாங்க. அது எடிட்டா இல்லை ரியலான்னு கண்டுபிடிக்க முடியல. எடிட்டாக இருந்தால் அந்த மாதிரி ஒன்று நடந்ததுக்கப்புறம் இவங்களாம் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க பயம் காட்டுறதுக்கு. எடிட் இல்லைன்னா இது மாஸ்டர் பீஸ் வீடியோ. Watch this entire investigation over on the YouTube channel Toppy. Just over your shoulder. Yes, this next video is a bit of a mystery, as it was posted nearly 13 years ago to an anonymous YouTube channel called LeBron Who 422. The video description says that the channel owner and his two friends were hanging out in the basement of their shared home for the very last time before moving out. They're recording a few videos to remember their time at their old home when things take a terrifying turn. Lois, what are you doing? Dude, come on, man. I just lost like $50 in cards. 13 வருஷத்துக்கு முன்னாடின்னு சொன்னா பெருசா. Stacko, what are you doing over there? I'm sitting here somewhere. Are you serious? Dude. It's stuck? I can't find it. Turn the lights on. Turn the lights on. Dude, I'm not standing with the mouse. Turn the lights on. I'm not standing with the mouse. I'll do it. I can't see anything. There's no mouse in here. There's something in there. No, there's not. You get it? I can't see it. Dude, did you get the mouse trap? Yeah. Mouse is really Did you see it? Someone or something can be seen standing behind one of the friends just inside the basement storage area. But when they go inside and turn on the light, there's nothing there. So did the group of friends accidentally capture evidence of the paranormal inside their basement? Or is it all just an elaborate hoax? You decide. The thing downstairs. இது நம்பலாமா நம்பக்கூடாதான்ற மாதிரி தான் இருக்குது எனக்குனா. Sophia says that she's been experiencing bizarre supernatural activity in her home in Argentina. She's home alone one night when she starts to hear strange sounds coming from downstairs. What happens next is absolutely terrifying.
Hola, gente. Otra vez se Poco estoy haciendo compañía hoy, pero ya estoy sola. Todavía se escucha un ruido de abajo. Y la verdad que no sé. Baila, por olor a algo ahí. Sora. Sora, subí. Guys, இது மூவ் ஆவுச்சு பாத்தீங்களா இந்த இடத்துல Ay, no, Dios santo. வெளிச்சமா அது என்னது கையன் வந்த மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு நாய் நோய்ஸ் Sophia sees an ominous dark figure at the bottom of the staircase, slowly reaching out towards her. But Sophia is not having it. She rushes down to protect her dog and cat, who are both downstairs. But the hands disappear and there's nothing there. Only her two visibly upset pets. So could this be something supernatural? Or is it just another TikTok hoax? You decide. So எனக்கு தெரியல நீங்க பாத்துட்டு The Night Visitor. Nuke's Top 5 subreddit poster VegetableSoft2865 says that in the middle of the night, her 2-year-old son woke up and got out of bed. She put him back down and then decided to check her baby camera to see what might have disturbed him. What she found was truly shocking. Did you see it? Something seems to be touching or moving the child's ear as he tries to sleep. The movement is so aggressive that it actually wakes the little boy up, and he grabs at his ear and then looks around to see who or what was touching him. Redditor VegetableSoft2865 says that her son has never been able to move his ears on his own, especially not the top of his ear, and she believes that something paranormal could be in her home. But, as always, let me know what you think. Lights out. Reddit user Comcap7292 says that for a while now she's been seeing strange shadow figures in her home, but she's always wondered if it was just her imagination. So as a test, she decides to set up a laser light grid in her hallway and sets a camera to record each night. Late one night as she's watching TV in bed, something happens that is absolutely chilling. Curtain arco. A large shadow suddenly blocks out the lights from the laser grid. Then just as the mysterious shadow disappears, the bedroom TV starts to glitch out. Now the Reddit user claims that no one was in the hallway at the time of this recording, and she says that she has no idea what this strange shadow could be. Shadow of doubt. Late one afternoon in Spain, TikTok user Les spots the shadow of a pigeon perched just outside her second floor window. She decides to record a funny video for scaring the bird away. But when she approaches the window, things take a very odd turn. Hay algo ahí y no sé qué es. What the f***? Hola? ¿Qué es eso? A shadow can be seen through the blinds, but when Les lifts the curtain, there is no pigeon, or anything else for that matter. But the shadow remains, and then just suddenly moves away. Les, who has never posted any other supernatural video, is baffled by the incident.
She says that she doesn't really believe in the supernatural, but also she says she has no clue what the odd shadow could have been. So is this something paranormal or just an odd trick of the light? The dark passenger. Very early one morning, a bus driver from Punggol, Singapore is getting ready to start his shift when he looks at the buses. ஸோ இந்த வீடியோ முடியறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒன்று சொல்லிக்கிறேன். நீங்கள் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கோஸ்ட் வீடியோஸ் தெரிஞ்சா என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியா கீழே போகிறேன். அதில் நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். பயமுறுத்துறதுக்காக நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோவை நம்ம செக் பண்ணுவோம். ஒரு 10 வீடியோ 15 வீடியோ செட் ஆகிடுச்சுன்னா மோஸ்ட்லாம் அது ஏஐ வீடியோவாக இருக்கலாம், சட்டனாக வந்து பயங்கர மாதிரி வீடியோஸ் இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி வீடியோஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம செக் பண்ணுவோம், ரியாக்ஷன் பண்ணி போடுவோம் நம்ம சேனலில். ஸோ ரீல் ரியாக்ஷனும் பண்ண ஆசை தான், பண்ணுவோம். நான் மட்டும் ரியாக்ட் பண்ண மாட்டேன், நம்ம தோஸ்துகளையும் கூட்டுக்குவோம், கதறுவாங்க. CCTV camera and spots what looks like a person sitting in the bus's upper deck, which should be empty. Betul lah, pagi dah buat seram lah. Abi boleh ada orang kat atas kan? Sial kan, tak ada orang kan? Berderau darah aku lah, lelaki betul lah. Aku kuah jeritkan dia suruh turun tadi kat dekat tempat turun orang. Nak bawa lagi sini. Pokemon betul lah. When the bus driver goes upstairs to investigate, the strange figure he spotted on the bus's CCTV is not there. The seats are all empty. So did the bus driver capture a paranormal event on camera? Or what do you think is going on here? I leave it up to you to decide. Thank you so much for watching. I'm still working. So guys, இவ்வளோ தான். அந்த மாதிரி நிறைய கோஸ்ட் வீடியோஸ் இருக்குது, நம்ம இதில் ரியாக்ட் பண்ணுவோம் வர நாட்களில். ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மேலும் நிறைய வீடியோக்கள் பார்க்குறது கொஞ்சம் இருங்க. இதை தூக்கிடலாமா? ஸோ இதோட நிப்பாட்டிக்கலாம். ஸோ மேலும் நிறைய ரியாக்ஷன் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கோஸ்ட் வீடியோவாக இருக்கலாம், இல்லைனா தமிழ் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும், கோஸ்ட்டு எல்லா ரியாக்ஷன்ஸ் வீடியோஸும் நம்ம சேனலில் வரும். மேக்ஸிமம் கோஸ்ட் வீடியோஸ் தான் ட்ரை பண்ணுறோம், ஏன்னா தான் நல்லாயிருக்கும், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்ல தமிழில் அப்படின்ற மாதிரி. வீடியோ பிடிச்ச லைக் அண்ட் கமெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி கீழே கொடுக்குறேன். ஸோ நீங்கள் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கை டச் பண்ணி போயிட்டு அதில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ ஹேவ் a nice day. நாளை சந்திப்போம். டாட்டா, பாய் பாய், குட் நைட், see you again.